Don't forget to like, subscribe and share the videos. Okay friends, we have been discussing about the contribution of philosophers and thinkers, contribution of philosophers and thinkers from India and the world. With respect to the ethics paper, we are discussing about the contribution of thinkers from India and the world. அப்படின்னு ஒரு topic இருக்குல்ல, it is that topic we are discussing. As part of that topic, we have been discussing திருக்குறள். திருக்குறள் அறம் பத்தி, எத்திக்ஸ் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கு, and what are the possible questions that can be asked from திருக்குறள். அதே மாதிரி what kind of questions that have been already asked. Few questions have been asked already. When you go through the previous year question paper, you will know. அது இல்லாம இந்த மாதிரி கம்பேஷன்னா என்ன, வாட் இஸ் கம்பேஷன், வாட் இஸ் இம்பார்ஷியாலிட்டி, வாட் இஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இல்லையா, இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ல ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் திருக்குறள்ல இருந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு. அதுல ஒண்ணு வந்து டுடே வி ஷல் டிஸ்கஸ். லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் இம்பார்ஷியாலிட்டி. இம்பார்ஷியாலிட்டி அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், ஒய் சிவில் சர்வன்ட் ஹேஸ் டு பி இம்பார்ஷியல், அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். Now today's video we will discuss about the concept of compassion. Compassion na enna, அது தமிழ்ல வந்து திருக்குறள் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, கம்பேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அருளுடைமை, அருளுடைமை அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ வாட் இஸ் கம்பேஷன் இன் இங்கிலீஷ் என்ன, அருளுடைமை சொல்றோம் ரைட், அருளுடைமைன்னா என்ன சொல்றோம். அப்ப இங்கிலீஷ்ல கம்பேஷன் எத்திக்ஸ் பேப்பர்ல எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அபவுட் கன்சர்ன் அண்ட் எம்பத்தி. கன்சர்ன் அண்ட் எம்பத்தி, இதுதான் கம்பேஷன். இப்போ கம்பேஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணா, இப்போ அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்றாருன்னா, if you split what is inside compassion, compassion according to Aristotle is a concern and empathy. அதான் கம்பேஷன். இப்போ இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி மீனிங்ல போய் பார்த்தோம்னா பிடின்னு போட்டிருப்பாங்க, ஒருத்தரை பத்தி நம்ம பாவப்படுறதுன்னு போட்டிருப்பாங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம பாவப்படுறது கிடையாது. இட்ஸ் அபவுட் த கன்சர்ன் வித் which we look at something as well as how we are empathizing with the person who is actually suffering. அதை பத்தி திருக்குறள் வந்து ஒரு அதிகாரம் மொத்தமா எழுதியிருக்காரு, திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு. அப்ப அதுல நமக்கு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இந்த கம்பேஷன் எப்படி பார்க்கலாம், ஏன் கம்பேஷன் இம்பார்ட்டன்ட், ஹவு இட் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் அப்படிங்கிறது. அதுல வெரி ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, ஹவு திஸ் இஸ் ரெலவென்ட் டு சிவில் சர்வீஸ். இப்ப நம்ம இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஹவு திஸ் இஸ் ரெலவென்ட் டு சிவில் சர்வீஸ். அது மாத்திரம் இல்லாம how it is relevant to the exam. இந்த எக்ஸாம்ல என்ன பண்ண முடியும். These two things are very important. We have to be focused. சரி, what is this compassion பார்க்கலாம். அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உல அப்படின்னு முதல் குறள்லயே சொல்றாரு. What does this mean? அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம். இப்ப செல்வத்துள் செல்வம்னா என்ன, out of all the wealth whatever you can imagine, out of all the wealth what one can possess, one can aspire to possess, in spite of all these things, என்ன வேணா இருக்கணும். என்ன செல்வத்துள் செல்வம், out of all wealth what is the real wealth அப்படின்னா, கம்பேஷன் தான் ரியல் வெல்த்ங்க. கைண்ட்னஸ், கைண்ட்னஸ், கன்சர்ன், எம்பத்தி. You may be the richest person in the world, the most wealthiest person of this world, but yet if you don't have the compassion towards your fellow beings, if you don't have kindness towards other organisms, it's of no use அப்படின்ட்டார். It's of no use. ஏன்னா பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உல. Even the meanest of the mean persons can earn money. பணம், it can come to anybody. But if you don't have kindness, if you don't have concern for others, if you don't empathize with the sufferings of, particularly the sufferings of others, of no use. Check. All said and done. So it's well said, well understood. But how is it relevant to civil service? Civil servant ஏன் compassionate இருக்கணும்? Very, very important. See, when it comes to a welfare state, the concept of welfare state has been evolving. Now, the concept of welfare state has been evolving. Its meaning is expanding. அதனுடைய பொருள் வந்து மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு. It keeps evolving and it has been evolving and it will keep evolving.
what is the purpose of this welfare state? The welfare state would idea. What is the idea behind? What is behind the idea of the base of welfare state? The welfare state's base is welfare of the people. Welfare state அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா மக்கள் நல அரசாங்கம் அப்படின்னா the welfare state, the objective is welfare of the people. Sir, என்ன சார் இது? You said welfare stateலயே welfare இருக்கு. Now you are saying the objective of welfare is welfare of people. What does it mean? Simple. It is upholding the public interest. Sir, again a subjective term. What do you mean by this public interest? It's about achieving egalitarianism. Egalitarianism means equality of status and opportunity and equitable distribution of resources and benefits. இதான் ஒரு welfare state உடைய logic. If you look at the Constitution of India, it focuses on justice. The Constitution of India focuses on justice. What do you mean by justice? Justice na inga social, economic and political. What is a social justice? And what is justice basically? Supreme Court in several cases has told very, very clearly. Justice is not an end. Justice is a process. To be very precise, Supreme Court இடத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, what is social justice? It is a process of mitigating the sufferings of the weaker sections and the vulnerable sections such as the Dalit, scheduled tribes, women, so on and so forth. If you really want to understand this, whether what I'm talking is true or not, refer preamble, refer DPSP article 38, article 39, 38 class 1 and class 2 and article 39 clauses A to F. It's fully packed with this compassion. About if the purpose of welfare state is to achieve social equity through justice, recall what we discussed in few before முன்னாடி ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் முன்னாடி நம்ம பேசியிருந்தோம். ஜான் ரால்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம். ஜான் ரால்ஸ் தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பத்தி பேசணும். இட்ஸ் அபவுட் ஜஸ்டிஸ். நீதி வழங்குதல்னா என்ன? எல்லாருக்கும் சமமான ஒரு அந்தஸ்தும் சமூக அந்தஸ்தும் வாய்ப்பு வசதிகள் சமமா கிடைக்கிறதும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பலன்கள் அவங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்றாற் போல கிடைக்கிறதும். So equality of status and opportunity and equitable distribution of resources and wealth and the benefits. புரியுதுங்களா? That's always there. It's always there. Access to benefit should be equitable. It should be equitable. நகோயா புரோட்டோகால், கார்டேஜினா புரோட்டோகால் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கோம். இதனுடைய அடிப்படை தான் இப்ப நம்ம பேசுற இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அல்லது இன்க்ளூசிவ் growth. You have to include everybody. If it is required for a civil servant or if it's required for a welfare state to make a policy that is aimed at achieving social equity through dispensation of justice nu sonna, don't you think that a civil servant needs to be compassionate? He has to understand the sufferings of the weak, the sufferings of the vulnerable sections, the sufferings of the poor. Yeah. So those who are dependent on the government, we are in an advanced level of state governed society. We are now a state dependent society. More importantly, just யோசிச்சு பாருங்க, children, old age people, the disabled, the people suffer from sickness, sick people, இவங்களை யாரை சார்ந்து இருப்பாங்க? And when you are going to make policies, is it not required for a civil servant to be compassionate in order to give a professional advice when it comes to policy formulation? That's why civil servant has to be compassionate. அதனால தான் சொல்றான், அருள் செல்வம், செல்வத்துள் செல்வம், பொருள் செல்வம், பூரியார் கண்ணும் முள. நல்ல தெளிவா சொல்றான். ஏன் ஸ்டேட்னு ஒரு கான்செப்ட் தேவைப்படுது?
money is with everybody. What is the role of state? இப்போ ஒரு சொசைட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த சொசைட்டில வந்து டிஃபரெண்ட் சப்சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அதுல பொலிட்டிக்கல் சப்சிஸ்டம் இருக்கு, கல்ச்சுரல் சப்சிஸ்டம் இருக்கு, எக்கனாமிக் சப்சிஸ்டம் இருக்கு, நிறைய இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி எவ்வளவு இருக்கு. இப்ப இதுல எங்க இருந்து ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் எங்க வருது? ஏன் ஸ்டேட் தேவைப்படுது? ஏன் ஸ்டேட் தேவைப்படுதுன்னா, if you see the economic system operates on the basis of equality which manifests in the form of the survival of the fittest. Herbert Spencer, a sociologist, he coined this phrase, survival of the fittest. இப்போ fittest யாரு? Who is fit? அப்ப இந்த எக்கானமி வந்து ஒரு இயற்கை விதி. இது வந்து ஒரு இயற்கை விதி, law of nature. Whoever is fit to survive will survive. Other gene has to go. No, if it a gene that is not an organism that cannot survive, the competition will have to perish. It is a natural rule. அப்போ ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சிவிலைசேஷன்ல ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சிவிலைசேஷன்ல இந்த ரூல் படி யார் வேணா எப்படி வேணா போன்னு விட முடியுமா? முடியாதுல்ல. அதை பேலன்ஸ் பண்றதுதான் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். அப்ப யாரை எங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஜார்ஜ் ஃப்ரெட்ரிக்சன் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனிஸ்ட், scholar of public administration, அவர் சொல்றார், if it is a true welfare state, it has to take openly sides with the weaker sections when it comes to policy making. அப்போ weaker section பார்க்கணும்னாலே ஒரு compassionate sight வேணும், a sight filled with compassion வேணும். இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்ல வந்து கண்ணோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை, கண்ணோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணோட்டம் என்னன்னா லுக்கிங் பீப்புள் வித் கம்பேஷன், ஒரு மெர்சிஃபுல்லா பாக்குறது. எங்க போவோம்? அப்போ பணம் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். பூரியார் கண்ணும் இல்ல, ஈவன் த பேசஸ்ட் ஆஃப் த மேன், பணம் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும். ஆனா அந்த பணத்தை வச்சு அவன் என்ன பண்ண போறான்? what he is going to do with that money? Is he going to do something good to the society? Is he going to return something back to the society or not? What is he going to return? இதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கிற ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜாப் தான் ஸ்டேட்டோட வேலை. When you study the Indian Constitution, particularly Article 31C, and Article 31C provides for exemption to certain legislations which are aimed at giving force to or implementing the provisions of Article 39 Clause B and Clause C. ஏன் அந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, Article 39 Clause B and Clause C represent the doctrine of distributive justice. அப்ப இந்த doctrine of distributive justice ஒருத்தன் வந்து ஒரு பாலிசிக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா, it's very very important for the civil servants to understand what is or they have to empathize with the weak, the poor. They should show some concern and they have to be kind. Yeah, that is why compassion is very important for civil servant. Okay, compassion பத்தி வேற என்ன சொல்றாங்க, திருக்குறள்ல வேற என்ன சொல்லிருக்காங்க? We shall discuss it in the next video and along with another couplet. So, thank you.